Hello, welcome back. Yeah. Did you finish your work? Yes. Okay. And now we come for topic number 9. The socializing and effective communication. Yeah. Yeah, I think this topic is useful for you in I think your so. relationship. Mm. And we come for the first introvert and extrovert. Do you really understand the word of introvert? Yes, I understand. Yeah, this is the two opposite words, right? Yeah. Can you explain the word introvert? Introvert mean in Vietnamese là người người nội tâm. Yeah. Người Means hướng nội. not right. The Yeah. quiet person who always think about their own thoughts and their own feelings. Yeah. Yeah. And what about extrovert? They said that two It ways. just the contrast. Contrast mean with the introvert. Yeah, the antonym, từ trái nghĩa antonym. Yeah. Or opposite meaning, nghĩa ngược. Okay, hướng ngoại, right? Yeah. Yeah, think more about the person and relationship beside themselves, right? And that is the three slides here. You might repeat this introvert like if we use the hand like this, right? Always think about, you see, enclosed, less accessible, more private, and sheltered, right? But Yeah. extrovert does mean like you open all your finger out, right? Open, Yeah. more accessible, and less private, and exclosed, right? And this is only the image. Now you can you read this slide for me, please? Sorry. You can see? Yes, I can see. Okay, let me make it bigger. Is it okay now? Yeah, okay. Okay. So please read it. Yeah. Now, I think there's a fair piece of misunderstanding. Right. Misunderstanding, hiểu lầm. Misunderstanding around what's an introvert or extrovert actually is, and while introverts are most often portrayed as being shy and outward, and introverts as being Extrovert? extroverts as being charismatic and sociable. Can you say sociable? This only sociable. It isn't always the case. To give an example, most people think that stand-up comedian are all super extrovert. Sorry, can you say comedian? Comedian are all super extroverted because they go on stage in front of a whole crowd. But in practice, most of their time is spent writing, not performing. Even someone as famous as Louis C.K. has called himself an introvert, despite the fact that his performance in front of what a dozen women. Yeah, do you meet any new words here or something that make you hard to understand? Yes, I missed the hard for to understand. Which one? Which word?
The most word or the other word? Charismatic. Charismatic. This is a characteristic that something they believe in God and they worshiping in a very very enthusiastic way. Oh yeah. I mean cuồng. Hưởng tức là rất là tập trung vào ấy. Yeah. Gần như là thế. Very enthusiastic way. Extroverts are being charismatic and sociable. Yeah. Rất là hòa đồng, sociable. What about Yeah. outwork? Outwork. Vụng về đấy. Yeah, vụng về. Yeah. Crowd. 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 This is a lot of people. Yeah. Crowd. Crowded is too many people. Crowd. Yeah. Đám đông. Okay. Yeah. And anything else? Despite. Despite the fact that despite means although to show the conjunction. Despite of. Despite. Despite of. Despite the same like inspire. The same like although. Yes, although. Yeah, understand. Although. Transaction, right? Yeah. And however, the structure is different. Despite and inspire plus with noun and phrase, noun phrase. But although it should be either subject and verb, right? However, despite the fact that it's also the same like. Despite the fact that the same like although because it also plus with SV behind. In spite of the fact that types of the fact that the same. Yeah. The same it also requires a subject and a verb. It's a construction, mặc dù. Okay. Anything else? No. Doesn't. 12, right? Yeah, doesn't. 12. 12 weeks. Yeah. Dozen of X, so 12X. Yeah. Okay, so let's come for the next slide. Yeah. Can you read this? Yeah. So what does being introverted or extroverted actually mean? And the first thing is that you are not entirely one or the other. You are somewhere on normal distribution or bell curve that run from total introversion on one side to total extroversion on the other side, which means almost everyone is actually around the middle. You might have heard some. You might have heard, right? You might have heard some people in the category called themselves. Category called themselves and pivoted. But they are actually just every. Know the simplest definition of the two extremes. It does in extroverts or innerts are energized by social interaction.
while social, introverts are social, only to self. social Interaction. interaction, Mm-hmm. while introverts are exhausted by it and prefer more time alone. Problem here is that it is easy to self-diagnose without comparing Mm-hmm. yourself to anyone. But it only really makes sense if you give a group of people a few dozen hypo, hypothet- hypothetical Okay. hypothetical Hypothetical. Hypo. hypothetical hypothetical situation and then rank order their responses related to anyone Relative. Relative to. related to everyone else, so you are not way up at the end of the introvert spectrum Mm-hmm. just because you only rate you upper Your Uber. right TM. Uber TM driver 5 stars. Mm-hmm. If he doesn't talk to you, you are probably just on a different sort of spectrum. Yeah. So this is quite hard to understand, right? Because it contains a lot of the technical terms, right? Yeah. So which one you cannot understand? Can you tell me? Um. Entirely. Yeah. Entirely. Entirely, let's mean totally. They're not Total. entirely, totally. Yeah. Uh, Distribution. Distribution. distribute, uh, the way we come together, yeah, together. For example, if you have a cake, you cut it into small parts. Uh-huh. Yeah, Yeah. the distribution. I yeah, I remember the Yeah. review direction we have Mhm. the distribution. Yeah. Right. And interaction. Interaction is the connection between each other. Social, yeah, it belongs society. As interaction, that means the relationship between each other like this. Yeah. Oh yeah. Mm. Okay. Mối quan hệ tương tác xã hội social interaction, Yeah. tương tác xã hội. Mm-hmm. What about Hypothetical. hypothetical? Hyper. Hyper. Hypothetical, đây là một Yeah. cái gọi nó giống như kiểu thuật ngữ về audacy. But only really makes sense chỉ có nghĩa nếu như một nhóm người có một vài cái lý luận thực tế về tình huống kiểu giả định ấy, Oh. hypothetical tình huống giả định, Mm-hmm. và sau đó xếp Yeah. theo thứ tự, Rank. sắp xếp theo thứ tự, rank first là xếp thứ nhất, rank last là Mm. xếp thứ cuối, và rank second là xếp thứ hai. Yeah. In order their responsive related to everyone else, liên quan đến những người khác. Mm-hmm. Okay. Spectrum ở đây là một cái chuỗi các cái phản quang, cái phản quang giống như kiểu Yeah. Spectrum Spectrum. thuộc về vật lý nhiều hơn, mình không nhớ là sẽ dịch nó như thế nào, nhưng đại loại nó là một chuỗi các cái tia sáng tranh nhau, chùm tia sáng. Mm-hmm. Họ sẽ đánh giá cái việc sống nội tâm hướng nội hướng ngoại bằng cái tia spectrum này. Yeah. Alright, let's come for the next slide. So Yeah. can you read this slide? So without questioning you on every detail of your life, what are the signs that you are more introverted or extroverted? So extroverts tend to have a lot of acquaintance, Acquaintances người quen. acquaintances, while introverts don't.
This is of course because extroverts tend to meet more people, but also because they are more likely to say, "Oh boy, I'm not doing anything on Sunday, and I haven't seen Cindy for a month. I saw I should act I Ask, should act ask, act ask, act 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 ask, her act act ask her. Yes, you should ask her for coffee, and I can see how her new job is going. Whereas an introvert is more likely to be more emotion or at the least experience positive emotion more intensely. This means they are more enthusiastic and Excitable. 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 This is interesting because if you take something like concert in control for drug and alcohol, the people near the front will tend to be more extroverted, while people who are more introverted will be further away further away from the stage like at home. Oh, okay. And So behaviorally, extroverts might seem to act first first, and think think later. But I think a better description would be that introverts tend to be extrovert. to Right, right. extroverts tend to experience more and reflect less Reflect, while reflect. reflect reflect less while introverts experience less and reflect more. Right. In a way, you could say the biggest fear of an introvert is losing their hearing, because then they couldn't listen, whereas Whereas, the yeah, whereas the biggest biggest, the fear, biggest fear of biggest the biggest fear of an introvert would be extrovert. losing Yeah, they say, extrovert yeah, extrovert is different. extrovert Cái nỗi extrovert sợ lớn nhất của người hướng ngoại. Yeah, introverts would be losing their tone Nó sợ because then they couldn't eat up. họ nói quá nhiều, không thể ăn được một cái lừa, tức là nói quá nhiều một lừa không thể mang thêm một cái áo nữa, nói quá nhiều Yeah. cho nên là losing their tongue. Đấy, sợ nhất là bị tongue ở đây là lưỡi, ý nói là Yeah. sợ. Alright, so can you explain, translate it into Vietnamese for the long here? You mind? So Yes. quiet for me. Yeah, so quite difficult for Okay, me. so we will do together. So Yeah. without quizzing you on every detail of your life, what are the saying you're more introverted or extroverted? Không cần trả lời các Quizzing, câu hỏi. quizzing, quizzing. Quiz, đố vui. Yeah. Không cần phải đố ở mọi cái chi tiết nhỏ của cuộc sống, thì cũng chỉ Yeah. điều chỉ ra rằng bạn là người hướng nội hay hướng ngoại nhé. Không cần phải sử dụng các cái đố vui, đố về trí tuệ. Quiz, quizzing ở đây without dùng với giới từ without cho nên nó dùng góp in. Yeah. Vì vậy extroverts tend to, người hướng ngoại thì có xu hướng là có nhiều người quen, acquaintance. Yeah, acquaintances. Trong khi Trong khi người hướng nội thì không. Yeah. Đó là bởi vì người hướng ngoại thì có xu hướng gặp gỡ nhiều người. Gặp nhiều người, but bởi vì nhưng họ cũng tức là còn bởi vì nữa là họ nói là gì? Ví dụ như có một trường hợp là oh boy, I'm not doing anything on Sunday, I haven't been sleeping. Như vậy thì mình phải hỏi xem là cô ấy có đi cà phê không? Hoặc là tôi có thể biết được cái công việc của bạn đang tiến triển thế nào, việc mới của bạn đang tiến triển thế nào. Tức là
Thắng hỏi thêm, đúng không ạ? Yeah. Okay. Why, whereas trong khi ngược lại thì người hướng ngoại, hướng nội thì lại còn sau khi mà nghe cũng có tình huống như vậy thì lại không nói gì. I'm not doing anything on Sunday, không nói gì cả. Yeah. Người hướng ngoại thì trải nghiệm nhiều những cái cảm xúc nhiệt tình nhiều, tức là họ nhiệt tình và họ thích thú hơn. Yeah. Điều này sẽ thú vị hơn, bởi vì nó rất là thú vị, bởi vì bạn có thể tìm thấy một cái gì đó giống như một bản nhạc, và buổi hòa nhạc có in control, tức là có cái sự kiểm soát của thuốc và rượu, cồn ấy. Yeah. Yeah. Tức là có thêm Understand. cồn mà thì nó Yeah. vị hơn, đại loại này kiểu. Và những người ở gần phía trước thì có xu hướng cũng sẽ hướng ngoại hơn, trong khi người hướng nội thì lại có xu hướng là tránh xa những nơi này nhiều hơn. Yeah. Ở nhà. Về mặt ứng xử behavioralist, về mặt ứng xử nhé, thì người ngoại có thể đóng vai trò có thể hành động trước sau đó nghĩ sau, nhưng mà tôi nghĩ một cái giải pháp tốt hơn đó là người hướng ngoại có xu hướng trải qua nhiều phản ánh ít hơn, trong khi người hướng nội thì ít phản ánh hơn, ít kinh nghiệm hơn, đúng không ạ? In the way you could say, trong cái cách mà bạn có thể nói rằng cái nỗi sợ hãi nhất của người hướng nội chính là mất đi cái sự nghe háo. Họ không thể nghe, trong khi sợ hãi nhất đối với người hướng ngoại chính là mất giọng. Có thể ăn hết một con lười, họ không thể một con lừa nặng rồi không thể mang theo bất cứ cái gì nữa. Answer đây là con lừa. Yeah, thank you. So now we come for some questions. Let me help you to understand more about it. Number one, what do the public need understanding about introverts and extroverts? Điều mà cộng đồng hiểu lầm về người hướng nội và hướng ngoại là gì? Okay. Here, I think a bit fair and a fair bit. What is the and why? This is the reason. Isn't always the case. Không phải người hướng nội lúc nào cũng là người tự dựng lên bản thân mình xấu hổ và vụng về, và người hướng ngoại không phải lúc nào cũng nhiệt tình và tỏ ra là hòa đồng, đúng không? Không phải lúc nào như thế, là hầu hết mọi người cộng đồng là misunderstanding, đúng không? Không phải là như thế. Okay. Are all stand-up comedians extrovert? Có phải là nhiều những cái người start up là bắt đầu khởi nghiệp ấy, có phải là những cái người diễn viên hài kịch đầu tiên thì đều là những người hướng ngoại không? No, they are. They aren't. No, they aren't, right? They are. Yes. Yeah. Some people think that they are super extrovert but in practice, nhờ luyện tập nên họ mới có thể như thế được. No, they don't. Right. So can you be 100 introvert or extrovert? Không phải người hoàn toàn hướng ngoại hay là người hoàn toàn hướng nội? No. Yeah. You can't. Introvert and a little bit extrovert, right? Yes. Or a half, right? Có thể là một nửa hoặc có thể là nhiều hơn. Yeah. So, who is an ambivert? Ambivert. Yeah. You might have some people in this category call themselves ambivert, but they're just average.
Đấy. Có nghĩa là họ nghĩ là họ chỉ là người trung bình thôi, họ nghĩ là họ là cái người hướng ngoại nhiều quá hoặc hướng nội nhiều quá, nhưng thực tế họ chỉ là người bình thường thôi, average. Yeah. Yeah, I understand. Okay, the next question. How do introverts and extroverts react to social interaction? Làm thế nào để họ có thể phản ứng với cái tương tác xã hội? Họ làm cái tương tác xã hội ở here. Cái bài này nó hơi khó hiểu với mình. Yes. Bởi vì bài nó liên quan nhiều đến thuật ngữ quá. Yes. Nó cũng luyện cho mình nhiều từ liên quan đến hướng nội hướng ngoại mà. Thì mình thấy là trong các cái cuộc phỏng vấn ấy cũng hay nói là bạn là người hướng nội hay hướng ngoại. Có cái định nghĩa về two extremely that extroverts are energized by social interaction while introverts are exhausted. Tức là người hướng ngoại thì là tràn đầy năng lượng bởi cái mối quan hệ giao tiếp xã hội, tương tác xã hội, trong khi người hướng nội thì lại rất là mệt mỏi với những mối quan hệ này. Ok, đó chính là câu trả lời. Đó. Họ phản ứng với cái social interaction như thế nào? Introvert thì rất là exhausted, còn extrovert thì very energized, tràn đầy năng lượng, energized. Okay, number 6. What should you do if you want to be self-diagnosed? Self-diagnosed là tự chẩn đoán, tự đánh giá mình. I think I am the introvert. So you tend to self-diagnose without comparing yourself with anyone, right? Tự đánh giá mình mà không cần phải so sánh với người khác, đúng không ạ? Yeah, right. Next, number 7. What would extrovert do on a free weekend? Người hướng ngoại thường người thư giãn. Yeah. Maybe they go out with their friend. I think so. Yeah. They have a chat with them, go out with their friend because they are extrovert, right? Yeah, you are saying that you are extrovert more than introvert. Yeah. You are introvert more than extrovert, right? Yeah. Bạn hướng nội nhiều hơn hướng ngoại đúng không? Yes. Okay. Right. So can you tell me the last question of this, number 9? Do extroverts prefer listening or talking? The extroverts prefer talking. Right. And introverts is the prefer listening, right? Yeah. That is. Okay. And some more questions related to vocabulary. Would it be difficult for you to make public speech? Nó có khó bạn phải thuyết trình trước đám đông? No. No, it wouldn't. No, it wouldn't. I always to make a public speech. Yeah. Do you think this is already? Can you think of a time in your life when being an introvert proved to be advantage? Bạn có nghĩ là một lúc nào đó trong cuộc đời mình là trong cuộc sống ấy, thì là một người hướng nội sẽ tốt hơn, đúng không? No, I don't think. Really? Yes, I don't think so. I think for some situation, because introvert prefer listening. So by listening, you can learn everything. Yes, but sometimes. Yes, of course. Yeah. Number 4, if you are introvert, what do you find the most challenging about working with extrovert? Yes, I think so. We should be try challenging about working with extroverts. Yeah. To discover. Discover. Yeah, by myself.
You discover yourself and Yeah. how to improve your image, right? Yeah. Even your product, for example, you're working as a shoe designer. So if you Mm-hmm. are actually introvert, it's very good for yourself when you design. But when it Yeah. comes for selling, for example, you need to be extrovert. Yeah, you have to talk more instead of listening. Because so now you are advertised for this That's right. your product. Okay. Mm-hmm. So you are an introvert, so we pass number 5. No need to answer the question. Yeah. That's come to the end of our lesson today. It's quite Yeah. long, right? Yeah. Thank you. Yeah, and the next day, if you have time, please prepare for the next. We still continue to talk about introvert and extrovert on the next day. Mm-hmm. Okay, Yeah. and so now it's quite late, so goodbye for now and see you tomorrow. Yeah. Thank you. Good night. Right?